Hey everyone, Shadow here. Today I'm bringing you something a little bit different than usual. I wanted to share with you my summoning session for the brand new and limited unit Argent Waves Hwayoung. This isn't the kind of video I usually make, but I thought it would be fun to try something new, and hopefully it's something you will enjoy just as much as the character guides. And I'll be honest, I got pretty lucky with the summon this time, so I'm excited to let you experience that moment with me. But that's not all. Make sure to stick around because after the summons, I'll be showcasing her in Guild Wars. We'll take a look at how she performs, how easy or tricky she is to use, and just to get a feel for her overall value in that context. Also, just a heads up, I'll be working on a full guide for her very soon. So, if you don't wanna miss that out, make sure to like, comment, and subscribe. Alright, let's get into it, and I'll see you right after the summons.シュラのリーダーフィナスが帰ってきたと。
Hey, welcome back! Now that the summon session is done, it's time to jump into some Guild Wars. We'll be starting with our first deck, and just as a heads up, I'll only be going over the strategy behind Argent Waves Hwayoung, since this is her showcase. I don't want to waste your time going into the details of the other units. For this fight, I'll be using Argent Waves Hwayoung, Aimit and Strays. I've actually prepared the different builds for Hwayoung in this video to see how much of a difference they make in terms of damage. For the first attack, she's using a double torrent set plus a pen set, just to stack a bit more of damage into her skill 2 and test if this kind of build is worth running. Now, to let Hwayoung shine a bit more, I intentionally nerfed my stress attack, so that she can benefit from Amy's artifact. The reason I brought Amy instead of Conqueror Leaders is to help protect my team from a potential follow-up attack by bystander Hwayoung, and as a bonus, we're also showcasing Amy's new exclusive equipment, which grants even more attack to the selected ally thanks to the greater attack buff. Also, quick reminder, Hwayoung's skill 3 gives a combat readiness push to the ally in the back row, so if you wanna make use of that, be sure to place the right unit there. In this case, I didn't need that push, since we're up against lower units and Amy's CR boost will be enough to let the Strays follow up and clean up what's left. Let's see how this fight goes. 避けられないなら乗り越えないと。まだチャンスはあります。ちょっと痛いかもな。後ろをつけていたのはお前だったか。違った。油断したら後悔しますよ。途切れていた未来は今再びつながりました。日差しが暑いね。越えられない波なんて存在しないさ。絶望を受け入れるこの剣は運命すらも断ち切る。恐怖の色に染まるがいい。そなたの限界を示している。こんな終わり方も
悪くないかも。ぶっ飛んでも責任取らないよ。適当にやっつけてご飯にしよう。どきな。戦うしかないのなら。筆滅の刻限は近づいた。どんなにあがいても無意味だ。これが私の進むべき道だ。Alright, moving on to the second attack. We're still running the same team, Argent Waves Hwayoung, Amy and Strays. The only thing that changes a little bit here is the enemy team composition. I actually wanted to bring Conqueror Lilias for this one, but I was a bit worried. If Imperial Nilanov ended up going before my Strays after all the CR push, and she was built as a bruiser, there was a real chance she could one-shot him. And to be totally transparent with you, I completely forgot to use Hwayoung's CR push from her S3 to position Strays better. If I had remembered, Conqueror Lilias probably would have been a viable pick here instead of Amy. But hey, what can you do? Maybe next time. For now, let's see how this one plays out. 私なんか忘れて帰りなさい。緊張しなくていいんですよ。苦しいですよね。ここがあなたの楽園です。めんどくさいな。どうだ、もっと来い。お手並み拝見といこう。このパンを食べると元気が出ますよ。お前たちに死という至上の名誉を贈ろう。さあ、ありがたく受け取れ。そう出た見せてあげようか。ユピン、どうしてここに。私に近づかないで。そんな。さあ、これからが正念場なのだ。おいおい、なんだこいつら。ほらよ、もっと来い。どうだ、この生意気野郎。やめて。情けは必要ありません。私たちにぴったりな曲ですね。どこへ行くのですか。チャンスだな。そう出たの。あなたに私の何がわかる。私が怖いですか。ひどいわ。緊張しなくていいんですよ。二人一緒なら何だってできます。そう出たんですね。血を流したり。おい、やんのか。私疲れちゃった。私を信じてください。さあ、元気を出して。受け止めてみな。油断したら後悔しますよ。悠久に循環する力が崩れた意志を呼び覚ますことでしょう。久しぶりの見せ場か。どんな波でも乗り越えてみせる。何やるな。闇を止めるか。その身に与えよ。結末の前に神戸を垂れよ。私のこの槍は守るための槍となるだろう。無駄ですよ。もう釣った魚ですもの。まとめてこいよ。まだやるな。戦うしかないのなら。やらねばならない。へい、今よ。筆別の刻限は近づいた。空虚へと回帰せる。避けられないなら乗り越えないと。そこです。行きます。絶望を受け入れる。どんなにあがいても無意味。油断したら後悔します。私が守ります。私を信じてください。絶望の隙間からも希望は咲き誇るものです。日差しが暑いね。せっかくの姉さんとのお
やっと不毛な争いが終わりましたね。Now for the third and final attack. This time, we're switching to the second build I prepared for her, which uses a destruction and pen set. The idea here is to boost her overall damage potential and see how it compares to the double turn setup from earlier. I also made a change to the team for this fight. Instead of Strays, I brought in Builder for his sprint imprint just to make sure I take the first turn. His AoE is also great to help clean up the enemy team in case Bosarunka survives Hwayoung's attacks. I wanted to make sure I wasn't relying on a single target follow-up this time around. Let's see how this new setup performs. 戦うしかないのならまだチャンスはあります。耐えてくれるかな。玉を驚かしたやつお前か。油断したら後悔しますよ。途切れていた未来は今再びつながりました。久しぶりの見せ場か。待たせたね。今来たよ。よーし。引かなければ切るのみだ。これで言い残すことはない。もうどうでもいいわ。あなたはもうよ永遠の眠りにつきなさい。堕落した気配を感じるぞ。調整者の権限を持ってねじれた摂理を再構成する。いいぞ虫けらたちよ。お前たちには褒美を与えよう。研究の成果をお見せします。お役に立ちましたか。何にも屈せぬ意志勝利をつかんでみせよう。負ける戦いはしない。正しい道へと導こう。いいぞ。失せなさい。誰事はよしなさい。生意気なやつじゃ。よかってもっと来い。やはり外見が駆除するに限るの。受けてみろ。我の手を煩わすとは。まだに何かを感じます。う。彼女のためなら。厄介な虫が寄ってきたものよ。もっと来い。人間いいぞ。まだこれで十分じゃ。おわっぱは好きじゃない。死を味わわせてやろう。主は年寄りをいたわることも知らぬのか。いいぞ。面白くやるか。なんだと。そろそろどいてくれな。嫌なら逃げろ。浄化してやろう。もう昔みたいに隠れたりはしません。どれだけ怖くてももう諦めたりはしません。負ける戦いはしない。はあ、このわらわが狙い目に見えたのか。面白いね。見え見えよ。やはり害虫を駆除するに限るの。槍に宿る責任を決して忘れるものか。なんだと。いいわね。この無駄な悪あが。彼女のためなら歪んだこの空間新たな法則を示す。
この研究は守るためのものです。今直します。生意気なやつじゃ。私のうっせえならこれで十分だ。投げたんだと堕落した気配を感じるぞ。結果は決まっている。いやまだ研究の成果をお見せします。負けません。主は年寄りをいたわることも知らぬ。やるな。やはり害虫は駆除するに限るの。彼女のためならまだ受けてみろ。マダムの何かを感じます。厄介な虫が寄ってきたものよ。やるな。身の程を思い知らせてやるからね。ここで折れるわけには。助けてもらわなくてもできることがあるのです。That brings us to the end of the showcase. I know a lot of us were expecting Argent Waves Hwayoung to just delete Bosarunka in one hit, but as you saw, that didn't happen. Then again, maybe that's not really her role. It could be that she's meant more as a unit that weakens the enemy team, setting them up perfectly for someone else to follow through and finish the job. We'll get into all of that in much more detail in her full guide, which is coming soon, so make sure you don't miss that one. Also, I'd love to hear what you thought of this type of video. If you enjoy it, let me know in the comments. I've got some ideas cooking for something special, covering all the summons during the anniversary event. Thanks so much for watching, and until the next one, see ya!